So now there's a bunch of stuff on the internet about how I'm an Antifa terrorist. And then like the biggest Quebec media conglomerate ran with the story. And then I was getting death threats for a couple of days personally, and not even on Twitter, like as a person in general. I think a politician who engages in that kind of political rhetoric should be put down like a rabid dog. If the way that you're trying to get elected is by making me afraid of my neighbor, making me hate my neighbor, you should be put down. That is tantamount to treason as far as I'm concerned. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne une mise à jour concernant mon reportage dans lequel j'exposais un candidat Antifa à la mairie de Montréal présenté sous la bannière de Transition Montréal. J'y montrais plusieurs publications de son compte X, anciennement Twitter, où Sergio Da Silva incitait non seulement à la haine, mais aussi au meurtre. Dans certaines publications, il appelait à tuer des transphobes locaux. Dans d'autres, il encourageait à tuer des politiciens qui utilisaient le mot « woke » dans leur programme ou qui, selon lui, n'avaient pas de plan adéquat pour contrer les changements climatiques ou pour élargir l'accès à un système de santé gratuit. Suite à mon reportage, il a apparemment été ajouté à une watch list qui l'empêche désormais de voyager hors du pays. On ne précise toutefois pas si cela concerne seulement les États-Unis, mais je vous laisse écouter. Je vais vous épargner de repasser les publications une par une. Vous pouvez visionner mon reportage pour les voir. Après la sortie de mon reportage, TVA, un média traditionnel au Québec, a littéralement volé mon travail. Ils ont interviewé le chef de Transition Montréal au sujet de son candidat Sergio Da Silva, tout en montrant mon montage de ses publications à l'écran. Non seulement le candidat n'a pas été retiré de la course, mais il a été défendu publiquement pour ses propos qui, à mon sens, devraient relever du code criminel comme un discours incitant à la haine et au meurtre. Vous entérinez ça, M. Sauvé, ces déclarations? Mais il faut comprendre d'où Sergio Da Silva vient, ce contexte. Oui, il est parfois très coloré dans sa langage. Oui, il va dire les choses en hyperbole, mais il faut regarder tout le contexte de ce qu'il dit depuis très longtemps. Sergio Da Silva a tout de même recueilli 9,4 % des voix lors de l'élection. Récemment, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille que Sergio Da Silva aurait participé à un podcast où on le voit manipuler un couteau. Lors de ce podcast, que j'étais littéralement la 4e personne à le regarder, Da Silva mentionne qu'il a été ajouté à une watch list et qu'il ne peut pas quitter le pays, en lien avec les révélations que j'ai faites sur ses publications. Where you living? I'm still living in Montreal. I live above the bar. Oh, really? Yeah. Yeah, you can't leave to save your life, huh? No, I can't even go visit you guys anymore because I'm on a watch list. Oh, really? Rebel News said that I was a terrorist. So now there's a bunch of stuff on the internet about how I'm an Antifa terrorist. And then like the biggest Quebec media conglomerate ran with the story. And then I was getting death threats for a couple of days. That's awesome. About how like I'm in like an Antifa super soldier. I was just saying last week that if I found out that Antifa was a real thing, I'd be pissed to find out I wasn't invited. It's so funny that you're on a terrorist watch list. I'm kind of jealous. Well, I can't leave the country anymore, I don't think. Je n'ai pas pu confirmer cette information, ces listes étant confidentielles et non accessibles au public. Mais le simple fait que les États-Unis puissent prendre potentiellement cette menace au sérieux, alors qu'à Montréal, ce candidat a pu rester en lice et que son chef a justifié ses paroles en les présentant comme colorées, en dit long sur l'état de notre société. Pendant le podcast, Sergio Da Silva a également nié l'existence des prières de rue controversées qui ont lieu chaque dimanche à Montréal. If you're trying to make it so that I, again, hate my neighbor, hate some fucking Muslim dude. Because right now,
like in Quebec, it's a bit fucked with that kind of shit where they're like, hey, there's a ban now on public prayer. I've never seen a Muslim dude pray in a park or in any public space my entire life that I've lived in this city. And then all of a sudden, we've decided in order to, again, divide the people who live in the city, we're going to make that a talking point. Something that I've never, ever, ever. And I've seen women shit in a bag in a bus station. Okay? I've seen some shit. I've never seen a Muslim man, woman, or child pray in public. Il a répété une fois de plus que si un politicien gouvernait de manière à diviser le peuple, cette personne devrait tout simplement être tuée. Pas évincée démocratiquement, mais assassinée. It just becomes this thing where, again, there's a further distancing from this idea of creating community, creating culture. Like everybody who talks about these kind of divisive politics, I think personally, and not even on Twitter, like as a person in general, I think a politician who engages in that kind of political rhetoric should be put down like a fucking rabid dog. If the way that you're trying to get elected is by making me afraid of my neighbor, making me hate my neighbor, you should be put fucking down. That is tantamount to treason as far as I'm concerned. If you're making two Canadians hate each other, two Americans hate each other, two people hate each other so that you can get what you want, we should be able to flay you. I'm not saying kill. Oh, I am. I'm just suggesting maybe we should bring back the tar and feathers. Yeah. Or we could kill them. Or we could kill them. We could hang them by the neck until they're dead. La radicalisation de la gauche et de l'extrême gauche est extrêmement préoccupante à Montréal. Je parle ici de la société en général. Qu'une société puisse accepter un candidat aux propos haineux et violents et même voter pour lui démontre, selon moi, une société malade où la violence est désormais normalisée au détriment du dialogue. Je vous laisse sur d'autres extraits du podcast et merci d'avoir écouté mon reportage. But then, you start, spouting off at the mouth, and then people find these tweets where you're saying that you don't believe in free speech and you should kill people who put the word woke into their political platforms. And they take you seriously. But I'm like, no, I'm just on Twitter. This is shit. This is a shitty place where you say shitty things. And people are like, no, he's a fucking terrorist and he wants to kill his political opponents. And I'm like, no, I'm just on Twitter. There's a lot of people that kind of came out of the woodwork in the past couple of days to sort of like send death threats or like, one of my tweets was sort of like, just sort of like some innocuous, like murder your local transphobe, just like Twitter speak. And there were people who came out and were like, this guy's a total fucking faggot. He likes to get his ass fucked by girl dicks. And I was like, dude, this is crazy. Also, I'd rather suck a girl dick than lick a boot any day of the week. I don't know what to tell you. Look, she identifies as a woman. I don't see what's gay about that. This is fine. Like I'm where I want to be. À Rebel News, nous avons parti une pétition à stopponantifa.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander au gouvernement en place de désigner Antifa comme organisation terroriste, comme ils l'ont fait aux États-Unis. Si vous êtes en accord, allez signer la pétition à stopponantifa.com.